What is quantum computer and what is quantum computing? Quantum computing is a type of computation that harnesses the quantum states such as superposition, interference and entanglement. Simply சொல்லணும்னா நம்ம quantum physics deals with electrons and protons. அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டேஷனல் மெத்தட் பண்ணுறது தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டேஷன். இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டேஷன் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி வர கம்ப்யூட்டர்ஸ் எது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ். When did this start? History of quantum computing. Quantum computing began in 1980. 1980ல physicist Paul Benioff அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை டியூரிங் மிஷின் மேலே அப்ளை பண்ணி குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கை இனிஷியேட் பண்ணார். அண்ட் அந்த டைமில் இருந்த மெனி physicists அண்ட் scientists லைக் ஈவன் ரிச்சர்ட் ஃபைன்மேன் சப்போர்ட்டட் திஸ் தியரி. மல்டி லெவல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனை வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்னால அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி தே பிலீவ்டு அண்ட் இட் இஸ் ட்ரூ. What are the types of quantum computings which is currently there? Quantum computing types are quantum circuit model, quantum Turing machines, adiabatic quantum machines, one-way quantum machines. So these are types of quantum machines. இது என்ன டைப்ஸ் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் பிஹேவியர் பேட்டர்ன்ஸை டேப் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது பேர் குவாண்டம். அது பேஸ் பண்ணியிருக்க தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், டிஃப்ரெண்ட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்ஸ். ஹவு இஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸ்? நம்ம நார்மல் இன்றைக்கி இருக்க டே டு டே லைஃப்பில் இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸை விட குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எந்த வகையில் வித்தியாசமானது? இது வந்து ஒரு கேண்டிலையும் ஒரு லைட் பல்பையும் கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து கேண்டில் மாதிரி, குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் லைட் பல்ப். ஸோ ரெண்டுமே கம்பேரிசன் cannot be compared பேசிக்கலாம். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் நாட் அட்வான்ஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸ். குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸ். வை? The traditional computers they use a concept called bits which comprises of zeros and ones. Basically 0 and 1 வச்சு computations பண்ணுறது தான் நம்மளோட existing traditional computers. But quantum computers they use a concept called qubit. So what is a qubit? What is a qubit? Qubit is a fluid non-binary identity. அப்படின்னா ஒரு qubit comprises of a fluid, electrons and protons. So qubit comprises of electrons and protons. How the calculation and computation happens in a qubit? அது எப்படி ஆகும்னா, இப்போது இன்றைக்கி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு பிட்டில் வந்து 0 இருந்ததுன்னா ஆஃப் ஸ்டேட்னு அர்த்தம், 1 இருந்ததுன்னா ஆன் ஸ்டேட்னு அர்த்தம். ஆனால் ஒரு கியூபிட்டில் இட் கேன் பி போத் 0 and 1 at the same state. எக்ஸாம்பிளுக்கு 1 கியூபிட் வந்து 10% 0ஆகவும் 90% 1ஆகவும் இருக்கலாம். ஸோ த ஈக்குவலன்ஸ் இஸ் 1. ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரோட கியூபிட் பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 0 and 1 இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் பிட் இஸ் அ வே ஆஃப் calculation இன் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். வாட் மேக்ஸ் இட் பெட்டர் தேன் அ ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்? எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டரில் இன்றைக்கி நான் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணுறேன். ஸோ அதே கால்குலேஷன் இன்றைக்கி குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரில் பண்ணும்போது என்ன வகையான அட்வான்டேஜஸ் எனக்கு கிடைக்கும்? ஸோ நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக குவாண்டம் கம்ப்யூட்டருக்கு மூவ் ஆகணும்? ஃபர்ஸ்ட் பர்பஸ் அண்ட் த சோல் பர்பஸ் ஆஃப் மூவிங் டு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் இஸ் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. எனி calculation which is currently in our own imagination can be done through a traditional computer as well as a quantum computer and vice versa. But the problem is how fast we can execute and get the results from the computer. அதாவது ஒரு ப்ராப்ளமை எவ்வளோ சீக்கிரமாக நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து we can achieve it very fast through quantum computing. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம முன்னாடி கியூபிட்னு ஒரு கான்செப்ட் படித்தோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிட் ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டரில் இருக்க பிட்னால் வந்து 0s and 1 ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் அதே கியூபிட்னால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் 0 and 1 ஒரே மெமரி ஸ்பேஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கான்செப்ட்னால் ஸோ எவ்ரி இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பிட் வில் கிவ் 2n டைம்ஸ் ஆஃப் calculation complexity, calculation spaceன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து இப்போது நான் 64 பிட் ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டமையும் 64 பிட் குவாண்டம் பிட் சிஸ்டமையும் குவாண்டம் கியூபிட் சிஸ்டமையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இட் வில் பி 2^64 டைம்ஸ் பவர்ஃபுல் தேன் த எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம். அதுதான் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். வாட் இஸ் குவாண்டம் சுப்ரீமசி? நம்ம இப்போ வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்துருக்கோம், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பேசிக் பார்த்துருக்கோம், டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து குவாண்டம் சுப்ரீமசின்ற கான்செப்ட். வாட் இஸ் குவாண்டம் சுப்ரீமசி? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கரண்ட்டாக
what is quantum computing, what is quantum computer, அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, அண்ட் அதுக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ், அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்த்துருக்கோம். குவாண்டம் சுப்ரீமசி இஸ் அன் ஆக்ஷன். எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி. எக்ஸிஸ்டிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு டாஸ்க்கை ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்னால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். பேசிக்கலாக ஒரு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டினா சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுன்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் குவாண்டம் சுப்ரீமசி. எக்ஸாம்பிளுக்கு கூகுள் ஹஸ் அச்சீவ்டு குவாண்டம் சுப்ரீமசி along with cooperation with NASA. And அவங்க வந்து one of the largest super computer execute பண்ண முடியாத one of the action they have executed in within very less timeline. That is quantum supremacy basically. Google has achieved quantum supremacy currently along with NASA கூட கோஆப்ரேட் பண்ணி Google வந்து quantum supremacy achieve பண்ணியிருக்காங்க. So they have executed a single task which the IBM supercomputer is not able to achieve. Currently many industries are trying to invest in this quantum computing. So the main applications of quantum computing is cryptography. Currently many industries are trying to invest in quantum computing. The main applications of quantum computing is cryptography, medical fields, and also teleporting. I'll explain these in detail. Cryptography in current scenario we have 64-bit, 256-bit encryption and so on, and main disadvantage of this is the keys which is used to encrypt and decrypt the existing codes or whatever messages is vulnerable. But if we try the same encryption or decryption through quantum computers, the key cannot be hacked and it is not vulnerable as in our normal discrete traditional machines. Second is in medical fields. Currently we have a very complex drug creations and drug synthesis வந்து இப்போ மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. பட் அது வந்து நம்ம குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது, சின்ஸ் த கியூபிட்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூட் electrons and protons, the thing which we are achieving in drug is also made of electrons and protons. So qubits also is made of electrons and protons. So on the relative output is very similar. So it is added advantage in drug designing and synthesis. And last one is teleportation. This is a very interesting field of experiment in quantum computation. The main thing is we can communicate. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணலாம் வித்தவுட் எனி சேனல்ஸ். இப்போ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா, த்ரூ அ இன்டர்நெட் சேனல், த்ரூ அ டெலிஃபோன் கால், த்ரூ அ இமெயில் விச் இஸ் கனெக்டட் த்ரூ இன்டர்நெட் அண்ட் ஆல் 3 கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு கனெக்டிவிட்டி தேவை. பட் இன்றைக்கி இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரோட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா, இங்கே ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒன் ஆஃப் த கியூபிட்டில் சேஞ்ச் ஆஃப் electrons and protons configuration might also lead in to a change in electrons and protons configuration in a different place. So that will act as a channel abindratha they have believed. There are many references and experiments in online to get insights of this experiment of teleportation of information. So these are certain applications of quantum computing. Finally, with all these informations, what is the main disadvantage in developing a quantum computer? So நிறைய நம்ம advantages and appreciations for quantum computing பார்த்துருக்கோம். What is making it complex to start or implement quantum computer in a very large scale? The problem is mainly maintaining the state of the qubit. So this is the main issue in quantum computing. There are 2 concepts with this maintenance of qubit, that is quantum error correction and quantum decoherence. Quantum error correction is to maintain, for example, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு qubitல 0 can be of 10% and 1 can be of 90%, and இதோட subsequent bit will depend on this data. Since it is going to be volatile, the qubit is going to be volatile, and it is actually a composition of liquid kind of a state. இது எப்படின்னா ஒரு பாக்ஸில் 2 லிக்விட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டேட் இன் எக்ஸிஸ்டிங் qubit. ஸோ அப்போ அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் 0s and 1s மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் குவாண்டம் எரர் கரெக்ஷன்.
ரொம்ப சிம்பிள் லேமன் டேர்ம்ஸ் சொல்ல போனால் அதுதான் எக்ஸாக்ட்லி குவாண்டம் எரர் கரெக்ஷன். அண்ட் இதை வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் மெயின்டைன் பண்ணுறது இஸ் a very very tough issue, and they usually go in for what are the disadvantages of quantum computing. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து what is quantum computing, அதோட supremacy as well as comparison with traditional systems எல்லாமே பார்த்துட்டோம். These are more of advantages over traditional systems. So now, why என்ன ஸ்டாப்பிங் ஃபேக்டர் இருக்குது ஸோ டு கோ அஹெட் வித் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், அண்ட் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் வித் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ண முடியாதுக்கு என்ன காரணம்? ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அண்ட் த சோல் ரீசன் ஃபார் திஸ் இஸ் குவாண்டம் எரர் கரெக்ஷன். குவாண்டம் எரர் கரெக்ஷன்னா ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது, decoherence as well as quantum noise. Then decoherence is actually behavior of electrons and protons. If that we need to go into deep quantum physics for that, we'll just have a word called decoherence. Just behavior of electrons maintain பண்றது கஷ்டம்ன்றது, we'll understand it as decoherence. Quantum noise is also a very big factor. This is simply the thermal fluctuations and environmental factors. ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் வைக்கும்போது the thermal fluctuations and the environmental factors வந்து will play a very big role in affecting the values in the qubit. So these two, decoherence and quantum noise maintain பண்ணுறது தான் quantum error correction. The cost as well as the complexity of quantum error correction is very very high. அதுதான் வந்து is a stopping factor for to achieve a large scale quantum computing in the current real state, in a real time and in current state. Scientists are working for this one, and hopefully we'll have a proper working 100% daily usage quantum computer in space. So இன்னைக்கு வந்து we have seen what is quantum computing. That is actually to harness the collective properties of quantum states, that is superposition, interference and entanglement. So basically ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸை வச்சு அவங்களோட பிஹேவியரை வச்சு கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணுற போகிறோம். இந்த குவாண்டம் பிட் யூஸ் பண்ணி பிஹேவ் பண்ணுற சிஸ்டம் தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இதுக்கும் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் என்ன கம்பேரிசன்னு பார்த்தோம். ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பிட் 0 and 1, டிஸ்க்ரீட்டாக 0 and 1, 0ஆக இருக்கும் இல்லை 1ஆக இருக்கும் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் நம்ம கியூபிட்டில் வந்து எய்தர் 0 and 1 ரெண்டுமே ஒரே கியூபிட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஆனால் எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டின்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம். இதுதான் கம்பேரிசன் பிட்வீன் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். தேர்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம், கிரிப்டோகிராஃபி, மெடிக்கல் திங்ஸ் அண்ட் டெலிபோர்ட்டேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஸ் வெல். அண்ட் லாஸ்ட்டாக அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம், complexity and environmental complexities lead to quantum error corrections. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க கான்செப்ட்ஸ். தேங்க்யூ.